Hello everyone, we are back. Computer programming with C++ part 26, recursion in C++. In case you are not following me, go back and check my playlist. And if you haven't done yet, hit the subscribe button that you don't miss another episode. Harka fuunee jira jirtu maatiin Qubee Tech present. Barnoota C++ yookaan computer programming C++ dhaan akkuma itti fufnetti jirra. Kutaa 26ffaa recursion in C++ yookaan recursive function wajjin ilaalla jechuudha. Maatiin taane taanaan subscribe gochuun dagatina. Akkasumas namoota barachuu barbaadan namoota jaallataniif like share gochuun geessisaan jedha. So kutaan kuni recursive functions or recursion in C++ kuni episode dura function kan jedhu irratti aanee hojjetamuu malee garuu konseptichi beginneridhaaf xiqqoo complex ta'uu mala waan jedheetan kanaaf hin dudduubatti deebisee 26ffaa irratti isinii hojjechaa jira jechuudha. Well, recursion jechuun what is recursion? Basically recursioning kuni programming hunda keessa jira C++ qofatu hin taane konseptii programming yookaan algorithm design dha jechuudha recursioning kuni. So basically recursion jechuun it's a process, okay? Recursion is a process where a function call itself ofisa waama deema jechuun immoo problemi guddaa yoo qabaanne it is going to repeat itself by calling and dividing the bigger problem into smaller problems. Okay? Lakkoofsa tokko hanga kumaatti da'uu barbaanneenaan tokko da'uu lama da'uu sadii jennee tokkorraa kaanee itti fufna jechuudha. So the sum of number, basically, the sum of the first 1000 numbers starts from the sum of the first two numbers. Recursion in kuniga process. It's a process where a function call itself so that it can solve complex problems. Okay, repetition ida kuni repetition ida. Bakka recursion kana maal fayyadamaa turre nuti iteration waan jedhamu fayyadamaa turre. Iteration kana isinis ni beektu. Control statement loops kan jennu kanneen akka for loop, while loop fi do while loop wajjin ilaallee turre iteration dhaafi kuni bakka kanaati recursion yeroo itti fayyadamnu ni jira jechuudha. Bakka kanaati recursion yeroo itti fayyadamnu ti jira jechuudha. Let's see this example. Qopheeffadheen ture. Sum of numbers kana number dhibba tokko galchine lakkoofsota tokko hanga dhibbaa jiranii walitti da'uu barbaannaa jechuudha. Repeatedly maal goone jechuudha. I tokkorraa kaasne hanga dhibbaatti deemsisne saamii keenya dura 0 irraa kaasne irratti ida'aa achi booda tokko hanga 7 jiru irratti 8 ida'an akkasittiin deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf functionii kana asitti yoo call goone here is a calling function returning keenya asitti fakkeenyaaf resulting keenya saam jennee asitti harkaa fudhachuu dandeenya. Kana jechuun lakkoofsa tokko hanga 10 ida'uu barbaanneetu jechuudha. Akkasitti nama yoon ka'ee compile and run godhe outputiin ko 55 taate jechuudha. 55 yoon dhibba galche meeqa ta'a jechuudha. Basically dhibba tokko hanga dhibbaa ida'uun dhibba dabalate 5 duwwaa jechuudha. 550. Well, kunama maal fayyadamne jechuudha. Iteration fayyadamne jechuudha. Function call jiras. Function calling yookaan invoking kanan jedhaa ture sanidha jechuudha. Asitti problemi kana irruma deebine recursioniidhaan hojjechuudhaaf yookaan maal nu barbaachisa jechuudha. Problemi keenya kana redefine gochuu qabna jechuudha. So jecha lamatu jira asitti. There is a recursion kan gubbaa jiru recursion and recursive. Recursive basically recursiving kuni refers to some function that call itself. Functioning yo ofisa of wamu recursive jedhama. Functioning suni processing sunimo recursion jedhama jechuudha. Recursive fi recursion don't confuse. Well, problemi kanaga bifa recursioni yookaan bifa recursive itti jijjiiruudhaafi kun ofii masaa akka of waamuu fi design rule sadii hordofuu qabna. Inni jalqaba base case kan jedhamu jira. Base case inni taanumo forward progress jedhama. Forward
progress qabaachuu qaba. Progress achi booda design rule qabaachuu qaba jechuudha. Kunneen kun maal akka isaan ta'anii fakkeenyaaf functioniin kun akka inni repeatedly of call godhu asitti akkas godhuu nan danda'a. Fakkeenyaaf numberii makana waan akkatti itti pass godhe asitti number functioniin kun asin ga'u jechuudha. This unreachable dha kun unreachable asin ga'u jechuudha. Kan isin agarsiisuudhaaf fakkeenyaaf see out unreached kun immoo asitti immoo osoon ka'ee akkas godhe inside kun amma yoon kana raan godhe maal arguuf deemtu jechuudha. Functioniin kun fiigaa dhufee asii eegala as kanas display godha achi deebisee of waama as dhufa jechuudha. Achi booda ammas kana display godha ammas dhufee of waama nambarii makana irratti jechuudha. Kanaafi kanaa gadi executing godha jechuudha bara baraan jechuudha. Yoon ka'ee kana raan godhe outputii ko maal argitu jechuudha. Kan argaa jirtu this is infinite loop kan jedhamu kanadha jechuudha. Kun amma infinite loop jedhama argitanii baay'ina isaa amma yoonaan dhaabbanne exit godheera ta'ee sababa memory kootii yookaan IDE kootu dhaabe jechuudha. Kanaafi kana hambisuudhaafi maalti jira base case qabaachuu qaba jechuudha. Functioniin tokko design jalqabaa base case jedhama jechuudha. Termination condition qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf termination condition keenya fakkeenyaaf yoo numberiin kun akkatti tokko gadi yoo inni ta'e asumatti yoo dhaabne asitti return 0 jennee akkasti yoo dhaabne tokko gadi yoo inni ta'e tokko ol yoo ta'e immoo tokkoof isaa ol yoo ta'e else kan jennu kun immoo asitti repetitioniin keenya asitti dhufachuudha. Okay, repetitioniin keenya yoo kanan ta'u ta'e kana ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo return goona jechuudha. Maal return goona deebisnee ofii masaa waamnaa jechuudha akkasitiin. Okay, kunis unreachable dha amma yoo akkasitti fakkeenyaaf 5 galchine 5 jechuun numberiidha akkasitti dhufa jechuudha. Sum of number 5 ida'uu 4 ida'uu 3 ida'uu 2 ida'uu 1 jedhee akkasitti dhaabata jechuudha. Amma saamiin keenya akkasitti dhufuu qabda jechuudha. Kanaafi designiin keenya tokko asitti 5 asitti da'uu qabna achi booda 4 asitti da'uu qabna. Okay, kana jechuun numberii dura asitti as ida'uu qabna jechuudha. Shanicha as keenya akkasitti doofna kun immoo 4 taate jechuudha. -1 gaafas galchino jechuudha. Okay, gaafa akkas ta'u immoo gaafa 3 ta'ee dhufu immoo asitti 3 idaane asitti immoo 3 irrisuu tokko 2 ta'a jechuudha. Inni recursive call jedhama jechuudha. Kun amma recursive call jedhama jechuudha. Inni kuni function call dha. Inni sun immoo recursive call jedhama jechuudha. Mee outputii keenya ilaallu sila sum of lakkoobsa 10 55 arganne yoo ammas 55 arganne sirriidha outputiin keenya jechuudha. Perfect. Dhibba jechuun immoo meeqadha jechuudha? 550 nuuf fida jechuudha. Alright. As keessatti maal argitu jechuudha gamma base case kan jennu ishee kanadha. Termination condition kan jennu kana ishee kana. Yoo numberiin tokko gadi ta'e return godha asirratti dhaabata jechuudha. Forward progress jechuun immoo forward progress immoo ishee kanadha. Ishee kana. Isheen kuni forward progress kan taatuu fi functioniin kun takka yeroo call of godhu gara base case kanaatti dhiyaachaa deemuu qaba jechuudha. Gara base case kanaatti dhiyaachaa deemuu qaba jechuudha. Inni ittaan immoo design rule kan jenne kana. Design rulein kuni problemii keenya bigger problem the sum of number kan jedhamu kana divide godhe jechuudha. Okay, sum of numberii kana you can say dividing bigger problem into smaller and manageable ones akkatti jechuudha. Design rulein kana jechuudha. Kanaafi base case in jira forward progress always forward to the base case ta'uu qaba. Marratti immoo design rule jechuun each division each recursive call has to break the problem into smaller and manage it kanadha jechuudha. Recursive function jechuun fakkeenya kan biraa yoo isinii fudhadhe fakkeenyi commoniin tokko factorial fa int factorial of number int n yoo jenne
factorial of number ini akkamidha isheen n factorial jechuun maal jechuudha n times n minus 1 factorial which is times akka jedha itti fufachuu n minus 2 factorial akkas ta'aa deemaa jechuudha. Okay, kanama recursively call gochuu dandeenya bifuma kanaadhaan jechuudha. It's the same thing. Asitti maaliin godha jechuudha loopidhaan yoo hojjechuu barbaade fakkeenyaaf problemii kana loopidhaan akkuma silaan godha jechuudha. Int fact equal to 1 godheeta for int I equal to 0 I less than or equal to n I plus yoon godhe akkattiin fact equal to times I ta'a jechuudha. Kun dhumarratti return factorial kun kanadha jechuudha. Let's see sirrii ta'uusaa factorialii keenyaan ilaalla. Alright, factorialii lakkoofsa 5 I think it is what is it? Fact cannot be f maqaa function if maqaa variable wal fakkeessi ta'e. Alright, okay, maaliif 0 ta'e kun tokkorraa ka'uu qabdi dhibbaaf 20 jechuudha. Factorialiin lakkoofsa 5 kun amma recursive call yookaan recursive approach yookaan recursion tuun taane iteration jechuudha. Pardon me, using iteration kun amma using iteration jedhama jechuudha. Isheen kun kana factoriality tuun jijjiiree akkam ta'a jechuudha. If base case keenya hojjenna n yoonni tokko gadi ta'e maal goona return 1 for everybody else maal goona jechuudha. Function itti makana recall goona jechuudha. Return factorial of n times factorial of n minus 1 akkatti deemaa jechuudha. Let's see, compile and run dhibbaaf 20 arganne jechuudha. This is perfect. Okay, fakkeenyota hedduu fudhachuu ni dandeenya. Fakkeenya hundati iterationidhaan recursiveidhaan solve ta'atuun taane. Okay, there are specific problems. Course ittaanu yoon barattu ta'e basically there is a course data structure and algorithm design kan jedhamu jira computer science keessa. Achirratti most commonly recursive function fayyadamna jechuudha. Recursion gaafa waa'ee maalii gaafa hojjennudha waa'ee graafii fa graph theory gaafa hojjennu tree gaafa deal goonu maal hojjenna yeroo baay'ee recursive function fayyadamna jechuudha yookaan recursion fayyadamna jechuudha. Iddoo itti barbaachisan qabu recursive function calling kun. Recursive function advantage of using a recursive function, it makes our code shorter kun amma salphaadha gabaabduudhas and clean maintain gochuudhaafis salphaatti kana debug gochuudhaafi error barbaaduudhaafi gaafa recursive fayyadamnu nu salphata jechuudha debug gochuudhaafi. Disadvantage yookaan downside of recursion or recursive function calling yeroo baay'ee slower jedhama jechuudha. Slowdha sababni isaas gaafa kana call godhu value isa dura hojjete fakkeenyaaf asirratti 5 galchine 5 kana store godhachuudha dursee achi booda 5 kana erga store godheeti kan biraa asirratti dhufe 5 baayisuu 4 ammas qobaatti store godhachuudha. Stack fayyadama jechuudha. Simple variable tuun taane stack data structure waan fayyadamuufi slow jedhama. Ammas complexity isaa space bakka memory guddaa fudhata gaafa recursion hojjennu jechuudha. Iteration galu iteration like for loop while looping kuni temporary data keenya variable irra waan kennuufi stack yookaan data structure stack jedhamurra keenya son taane simple variable integer I for jenne akkatti I jedhaa turre miti kanarra keenya I irra keenya waan ta'eefi faster jedhama jechuudha. Kanaaf comparison isaanii in case of speed and space iteration irra caala irra gaariidha. In case of beauty of code, simplicity, easy for debugging and certain problems that require recursion kan gaafatan waan jiraniifi advantages ta'ana jechuudha gaafa recursive function call kana fayyadamu. Videoon ko kana fakkaata. Thank you for listening and watching.